देख रहे ने फिल्म ते इन्ना प्यार दे रहे ने, कोई रो रहा है, कोई कोई कुछ गल कर रहा है. There you go. There goes the internet connection. But yeah. तहे दिलों Divya ji, शुक्रिया अदा करना. Sorry, I think we're lagging. No, Tell that's me. fine. That's fine. It was just You were sort of asking. rolling a little bit. No Your problem. fans are whole there, so we'll put a bit of delay. I mean, did Gippy ji approach you for this? So how did you become involved in this project of Ma? Actually, I got a call, I think, from his producer, and he said, we are making a film called Ma. So I said, okay, bye. so then Gibby, he called me and he said, I'm coming to meet you and just we'll talk 15 minutes. And I love his sense of vision, the vision he has, the passion he has for his cinema. It's amazing. ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ. And 15 minutes, I was like, I'm doing it. Because in a complete role, to find such a complete role for any female actor, I think in Punjab hasn't happened ever. Right from youth. I mean, I remember many years back, there was a film called Chand Pardesi. But but this kind of a complete role, I think, where you're starting from like getting married to your old age, is like 35 years lifespan covered by an actor. So, to do the previous two roles of a newly married woman and, a mother to younger children was easy. लेकिन वो जड़ी body language बुढ़े होने दी सी to just get hold of that. Because I myself am a big critique. I'll see somebody, I'll say, देखो acting करिए. So I would not want that. I would have to be very careful that when you portray something like Ma, people should relate to each and every age that she portrays. It should look real. It should not look fake. So right from her language to her makeup to her body language to the way she speaks, I think everything aged with this thing, and that for me was a difficult part. But I must say I really enjoyed it. I did. I had so many apprehensions. घबरा रही सी कि पता नहीं किवें होएगा. But इन्ना प्यार जड़ी पहली screening असी चंडीगढ़ वेखी. I was sitting with Gippy ji and it was. I saw people speechless, silent for about 5 minutes, and then everyone was applauding, and then they were crying, and some people blessed us. किसी ने असीसां दित्तियां, किसी ने शगन फड़ाए, कोई पैरी पे गया. ते इन्ना प्यार. I just would like to really thank Gippy for having a larger vision than I did. Really. मैं ही ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਲੱਗ ਪਏ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ. ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ. ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ. ਤੇ I think I've been lucky in a way ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹਾਂ. I think earlier I had written a book called Me and Ma, which was on my mother. And I remember people coming and hugging me and saying, thanks for reintroducing us to our mother, because we've really taken them for granted. And now comes a film which does the same. So I think I've been a beautiful source for this very special word called Ma, and I consider myself very fortunate to have done this. I mean, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਗਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਛਾਂ ਅਦਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ. ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੁਸ਼ ਓਵਰ. That's right. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ. they will always protect their children. And so this is the part I really saw. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਸੀਗੇ,
मैं 7 साਲਾਂ ਦੀ ਸੀ when I lost my father. So I have seen mom take over her life as well as ours beautifully. And I think ਉਹ ਜਿਹੜੀ strength ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ. ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ, I know all my friends who know me and my mother very well. They said we saw auntie in every frame. So I didn't know that strength, where that came in. But Yeah. I think I'm sure our blessings were there. I mean, that was going to be my sort of next question. Is there a bit of your mom in there? Do you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਖੀ, did you see ਕਿ ਕਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ? कॉन्शियसली मैं कुछ भी नहीं कीता ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ सबकॉन्शियसली शायद ਹਰ ਮੇਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦਿਸਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਨੋ ਮਦਰ ਐਜ਼ ਮਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਦਸ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਕਿਤੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ population explosion ਹੁੰਦੀ ਹੈ, so much I mean we're just using up all our resources and not really worried about the natural resources coming in, but that mother earth is always still blessing us. And I think the same thing goes with our own mothers. They don't expect anything from us, but they're always looking over their children, always unconditionally and surely. ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਡੈਡ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਮ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। That's true. That is true. It's unconditional, and as I said, yes. ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰੋਲ, ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦਿਵਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਖਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਫॉर ਅ ਫੈਕਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਟਸ ਟੂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। But sometimes crying is very good. It's very therapeutic. And sometimes ਜਿਹੜੇ raw emotions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ raw emotions ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। So you must take your family and watch it. We will. I promise we will all go. But sometimes
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ obviously ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ we waiting for the film to be made on a father as well, and I think ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ we've definitely done a script ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, but let's hope. I mean, what's the you know, have you worked with Gippy ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ? I mean, how was it working back into Punjabi cinema? ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ maybe ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਮੇਬੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੌਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਡਿਡ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ ਐਂਡ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਆ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੀਨ beautiful experience of filmmaking. And when I came back now after I think a good 12 years, working with Gippy's production, Humble Motion Pictures, has also been amazing because jab एक एक्टर काम करता है उन्होंने जो हर चीज कंफर्टेबल लगे, चाहे वो प्रोडक्शन होवे, भावे स्टोरी होवे, रोल होवे, एक्टर्स ना बच्चे वर्गे होंदे हैं. So if they are well taken care of every way, I think they deliver beautifully. So I've been lucky that both these filmmakers I worked with, actors I worked with, have amply and beautifully looked after me, and I've been crazily pampered. And I think all that love that they showered on me came through the roles that I delivered. I think you were specially pampered because you are Dyvia Datta. You don't realize sitting on this side what you mean to us. You know, it's you are there. You're there. You know, you're there. So they had to pamper you. It's not that. I think it's also ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ sensitivity ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ acknowledge ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ bother ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, and they look after little things. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ matter ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. So all I can say is I've been fortunate to have worked with the best then and now. And Gippy's production, I think everyone, चाहे राणा रणबीर जी हों, चाहे बलजीत जी हों, थोड़ा थोड़ा मेला लग्या सारा नु खुलन दा मेरे नाल, but it was fabulous once we opened up, once we were working, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ 'ਚ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ ਦੱਸੋ, for them it's such a mark of strength to be riding a tractor, but it was fun for me because ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੈਂਟਸੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਅਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ they had kept somebody to help me with the gears and everything. Right. But I was enjoying so much and I was riding away, so the next day the guy was fired and he was said tum jao ye khud hi kar legi. But it was amazing, each experience, and Punjabis are very warm, बहुत निग्गे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਘਾਪਣ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਵਾਪਸ। No, yeah. I mean, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ, ਮੇਰਾ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸੇਟੀ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। You'll have all the truck drivers and all the tractor drivers lining up. I mean, were there any other funny stories on the set? Because I'm sure they must have thought, oh my God, it's Dyvia Datta, you know, we got to be careful. I'm sure Gippy Garewal's probably telling him, Dyvia ji ne auna, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। He is absolutely chilled out, and I love that about him. And when he came, everything was so much fun and all. But yes, वैसे माहौल च हुंदा सीगा, थोड़े ਜਿਹੇ घबराਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, but ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। Funny incident I would remember is ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਓਲਡ ਏਜ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
लेकिन कमाल हो गई यार, किसी ने पछाणिया नहीं, किसी ने देखा नहीं, भूल गई मैं कि मैं वो गेटअप पाया होया. फिर then I realized, oh my god, I'm looking a different person. But you know, the magic of the costumes, the magic of your co-stars, the magic of the dialogues that you're saying, ਉਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, but these things really help you on the set, especially when you're portraying a role like Manjeet Kaur. No, it's, I mean, Divya ji, where else can we see you? What will, obviously you're back into the Punjabi cinema, and thank you for making a Punjabi film. Karke ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ, ਪਰ thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, and we are grateful and we appreciate that from you. Thank you. I mean, tell Thank you very us much. some other projects are you working on, or what's happening? Well, Punjabi, hopefully, fingers crossed. I think me and Gippy has already spoken about a few. Let's see which one comes up. And Hindi films, a lot of them are coming up. And I also have 2 English films coming up. So lots of stuff happening. But Punjabi da ye main is bahut enjoy kar rahi haan. You know, it feels nice. Jada tus thodi roots hundiyan ne, jade thode log hunde ne, jadi thodi mitti di khushboo hundi hai. ਉਧਰੋਂ ਜਦ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Ji. I mean, just to, obviously I know you're a Punjabi, and just to let people know that that is your background. You are Punjabi. You are Sadi Kudi, whether, you know, anybody says anything else. No, absolutely. Total Punjaban. No, that's brilliant. And congratulations once again. I know you've got some of the sites lined up, but just before you go, so where English, you mentioned English films a couple of times. So where can we sort of see you on the English scene, or is there something in the pipeline? You know, you sign these huge contracts these days where you can't really divulge what you're doing, but I'm doing 2 really big Hollywood films, and I'm thrilled that I'm a part of them. All right. Okay. So that's something for us to look forward to some English. Hollywood, possibly. Yes. Action films. No, action is my next film, Dhakad, which is in Hindi. That is coming next, and I'm playing a villain in that, and an action villain in that. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ. It feels nice that you know, when you are excited, you are nervous, the same feeling translates into your audience, that they also share the same stuff to you.